Ông Arbuckle mọi người bên trong văn phòng tất bật với việc chuẩn bị tài liệu thuyết trình và sắp xếp vị trí bàn. Một số người trong số họ đang kiểm tra kỹ các tài liệu in ra chương trình làm việc v.v. Bà Smith đang thanh toán đơn đặt hàng cho những người khác trong văn phòng của bà. Cô ấy là người giám sát ở đây trong bộ phận quảng cáo và truyền thông này. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với chúng tôi vì CEO sẽ đến đây. Người không làm gì ở đây là ông Arbuckle, người quản lý. Anh ấy không thích ý tưởng của chúng tôi về việc điều hành và sắp xếp dự án này. Anh ấy đã nói với chúng tôi ngày hôm qua bạn sẽ không bao giờ thu hút được sự chú ý từ MD và CEO bởi vì ý tưởng của bạn quá tệ để biến mất. Chúng tôi không quan tâm bất cứ điều gì anh ấy nói. Đối với chúng tôi, anh ấy sẽ luôn là người quản lý cứng đầu, người luôn khó nói một lời như một con bò đực. Trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi, bà Smith đã nói với chúng tôi lần này chúng tôi phải xem xét người quản lý và chuẩn bị cho những câu hỏi được đưa ra từ quan điểm tiêu cực của ông ấy nếu chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình. Chúng tôi nói Roger. 1 giờ sau, giám đốc điều hành và giám đốc điều hành cùng nhau vào phòng họp của chúng tôi. Người quản lý vội vã chạy đến chào họ và thay đổi bản thân thành một người lịch sự. Sau đó, cuộc họp bắt đầu với Stanley, người đã đưa ra ý tưởng để được chọn cho quảng cáo theo mùa này. Có rất nhiều bộ phận muốn có được cái này, nhưng kế hoạch của Stanley đã đáp ứng đủ ngân sách và rất hấp dẫn đối với giám đốc điều hành. Chúng tôi tin tưởng Stanley có thể làm cho nó xảy ra như anh ấy đã lên kế hoạch. Người quản lý, ông Arbuckle đang ngồi ở cuối bàn và xem họ như một con bò đực. Họ biết những gì anh ấy luôn làm nên họ đã chuẩn bị để bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực của anh ấy. Giữa cuộc họp, giám đốc điều hành và Stanley đã thảo luận về các sản phẩm mới theo mùa, chủ đề, phong cảnh và những thứ khác để trình bày các chương trình bắt mắt cho khách hàng. MD cũng thể hiện sự chú ý của mình đối với ý tưởng của họ. Nhưng họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì không chỉ khách hàng mà còn cả ban giám đốc. Công ty luôn dành tặng những món quà bất ngờ cho khách hàng của VVIP nên mùa này họ nên bổ sung món nào để họ bất ngờ. Họ cũng có kế hoạch thêm video tiếp thị của công ty mình trong sự kiện này. Bộ phận tiếp thị và bộ phận truyền thông của họ đã làm việc cùng nhau cho sự kiện này, vì vậy CEO nói rằng các bạn phải liên lạc với nhau nhiều hơn để có ý tưởng tốt hơn về hình ảnh công ty của chúng tôi thuộc về bạn, vì vậy hãy duy trì nó. Trước khi CEO và MD rời đi, họ đã ra lệnh cho họ đừng đặt hy vọng của chúng tôi vào thùng rác, hãy ghi nhớ. Sau đó, ông Arbuckle bỏ đi mà không nói một lời. Mọi người đều nghĩ hôm nay anh ấy giữ im lặng, không ai nghĩ đó là điều bình thường. Sau cuộc họp, mọi người tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Stanley và Louis đang gấp rút tìm các chủ đề và mục để thêm vào chương trình sự kiện quảng cáo của họ khi CEO đã đề cập đến chúng. Họ cũng phải kết nối với bộ phận tiếp thị và bộ phận sản xuất cho những thay đổi này. Họ đang mải mê làm việc nên không nhận ra đã đến lúc phải đi ăn trưa. Bà Smith đến trước bàn của họ và gõ. Stanley đã bị sốc bởi cô ấy và nói tôi có thể giúp bạn, bạn có bất cứ điều gì để nói. Bà Smith nói hai người không đi ăn trưa, đã đến lúc ăn no rồi, tôi biết hai người có rất nhiều nhiệm vụ và nhiệm vụ phải hoàn thành nhưng đừng để trống. Ngay sau lời khuyên của cô, họ đứng dậy và đi tới căng tin với đồng nghiệp của mình. Chỉ có ông Arbuckle ở lại văn phòng. Khi tất cả họ rời đi, ông Arbuckle bước ra từ văn phòng của mình và đi đến bàn của họ để tìm đâu là những phần thú vị cho kế hoạch sự kiện. Như anh ấy đã thấy trước đây, anh ấy không thể tìm thấy bất cứ điều gì thực sự có thể thu hút được tâm trí của cả giám đốc điều hành và MD. Anh nhìn vào các tập tin trên bàn của họ và cũng vào bên trong máy tính của họ. Đôi khi ông Arbuckle thực sự gục đầu vì ông biết rằng ông có thể kiểm soát và truy cập vào máy tính của mọi người khác mà không vi phạm quyền riêng tư hoặc sự cho phép. Nhưng giờ đây, anh ấy đã xâm nhập máy tính của người khác bằng mật khẩu bằng tay. Trong khi anh ấy dùng thời gian phá máy tính để có thêm thông tin chi tiết. Mọi người đều quay trở lại văn phòng vì đã hết giờ ăn trưa. Ông Arbuckle nghe thấy tiếng gõ giày bên ngoài văn phòng và sau đó ông vội vã quay trở lại văn phòng của mình. Trong suy nghĩ của mình, anh ấy muốn thể hiện kế hoạch tuyệt vời của mình cho chương trình sự kiện này bằng quảng cáo. Anh ấy không muốn khen ngợi nhân viên của mình nhiều. Chương trình đặc biệt theo mùa là thứ mà anh ấy từng muốn giành được. Nếu có quyền quản lý và lập kế hoạch cho chương trình sự kiện này, anh ta có thể thăng cấp lên vai trò cấp trên. Giờ đây, nhân viên của anh ấy đã nhận được sự kiện này và CEO yêu thích kế hoạch đó nên anh ấy nghĩ rằng anh ấy cũng không có cơ hội nhận được sự kiện này và tiền thưởng để tăng cấp. Mọi chuyện đã trôi qua và anh ấy không thể có cơ hội để tìm ra bí mật của họ. Nhưng anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta cố gắng thay đổi kế hoạch của mình và hoạt động bí mật mà không cho họ biết. Anh quyết định đưa kế hoạch của mình trước khi Stanley giao kế hoạch hoàn chỉnh mới của mình cho CEO. Mặt khác, giám đốc điều hành và giám đốc điều hành biết anh ta là người cứng đầu, luôn có quan điểm tiêu cực đối với đồng nghiệp và không bao giờ muốn ghi. Mr. Arbuckle, everyone inside the office was busy with preparing presentation documents and arranging the table positions.
Some of them were double-checking the documents, printing out the agenda and etc. Mrs. Smith was paying the order over everyone else in her office. She was the supervisor here in this advertising and media department. Today was the great day for us because the CEO would came here. The person who didn't do anything here was Mr. Arbuckle, the manager. He didn't like our idea for running and arranging this project. He told us yesterday, "You will never caught the attention from MD and CEO because your idea were bad enough to disappear." We didn't care whatever he said. For us, he would always be the stubborn manager who always hard to say a word as a bull. During our preparation, Mrs. Smith told us we must look at the manager this time and prepare for the questions which were coming out from his negative point of view if we didn't want to miss our chance. We said, "Roger." An hour later, the CEO and MD came into our meeting room together. The manager rushed in a run to greet them and changed himself as a polite person. Then, the meeting was starting with Stanley, who showed the idea to get chosen for this seasonal advertising. There were many departments who wanted to get this one. But Stanley's plan met the budget, and so I catching one for CEO. We trusted Stanley can make it happen as he planned. The manager, Mr. Arbuckle, was sitting at the end of desk and watching them like a bull. They knew what he always did, so they prepared for protecting from his negative effects. In the middle of the meeting, the CEO and Stanley was discussing about the seasonal new products, themes, scenery and other for presenting eye-catching show to the customers. MD also shows his attention over their ideas. But they needed to put more efforts for not only customers but also board of directors. Their company always gave surprise and present to VVIP customers, so this season which item should they add to make them surprise? They also planned to add their company's marketing video in this event too. The marketing department and their media department were working together for this event, so CEO said you must get in touch with each other more for the better idea our company image was belong to you, so keep it up. Before CEO and MD leave, they ordered them, "Do not put our hopes in trash, please keep in mind." Then, Mr. Arbuckle leave without saying a word. Everyone thought he was keeping silent today. No one think that's normal. After the meeting, everyone kept back to their work, Stanley and Lewis in a rush on finding the themes and items to add in their advertising event show as CEO mentioned them. They must connect to marketing department and production department for this changes too. They were getting into their work, so they didn't realize it's time to go for lunch. Mrs. Smith came forward to their table and knocked. Stanley was being shocked by her and said, "Can I help you? Do you have anything to say?" Mrs. Smith said, "Aren't you two go for lunch? It's time to fill up our stomach. I knew you had a lot of tasks and duties to be done, but don't let it blank." Right after her advice, they stand up and go forward to canteen with their colleagues. Only, Mr. Arbuckle left in the office. When they all left, Mr. Arbuckle came out from his office and head to their desk to find where were the interesting parts for the event plan. As he's seen before, he couldn't find anything that can really catch both CEO and MD's mind. He looked at the files upon their desk and also get inside their computer. Sometime Mr. Arbuckle really dumped head because he knew he can control and enter in everyone else's computer without breaking the privacy or permission. But now, he went into others' computer by hand using passwords. During he used his time over breaking the computer to get more detailed information, everyone came back to the office because the lunch time was over. Mr. Arbuckle heard the shoe tapping sound outside the office and then he hurried get back into his own office. In his mind, he wanted to show his brilliant plan for this event show with advertising. He didn't want to praise his employee much. The seasonal special show was something he ever wanted to win. If he got authority to manage and plan this event show, he could level up to the upper role. Now, his employee got this event and the CEO loved that plan, so he thought he hadn't chance to get this event and bonus to level up also. It's all gone and he couldn't get a chance to find their secret. But he didn't give up yet. He tried to change his plan and working secretly without letting them know.
He decided to put his plan before Stanley gave his new complete plan to CEO. On the other hand, CEO and MD knew he was this stubborn person who always view negative point of view over colleagues and never want to give.